You're looking at a live view of Falcon 9 awaiting liftoff at 8:27 p.m. Eastern Time from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Happy New Year, and thanks for tuning in for the Thuraya 4 mission, SpaceX's first launch of 2025. My name is Somi Srivastava, and I'm a structures engineer here at SpaceX. Today, we are launching the Thuraya 4 next-generation geostationary communications satellite for Space42. Thuraya 4 will allow the company to extend its service across a greater area, serving customers in Europe, Africa, Central Asia, and the Middle East. This will be Space42's sixth geostationary satellite. At T-minus 9 minutes and 40 seconds, we're looking good for an on-time liftoff. The vehicle is healthy, and the eastern range is ready to support. Weather is looking very favorable for our launch attempt today. And while we wait, let's take a moment to meet the vehicle that's taking Thuraya 4 to orbit today. The two-stage Falcon 9 vehicle on your screen stands 229 feet tall. When it's fully fueled, it'll hold just over 1 million pounds of propellant that the vehicle will burn through in less than 3 minutes after liftoff. We began loading those propellants on both stages of the vehicle at T-minus 35 minutes. Starting from the top of the rocket, our payload is safely enclosed inside of the 17-foot diameter payload fairing, which is the pointed structure on the very top of the rocket. Made of a carbon composite material, the fairing is made up of two halves that protect the satellite on its way to orbit. The fairing is jettisoned approximately 3 minutes into flight. The fairing halves supporting today's mission are flight-proven, with one half flying for its 19th time and the other flying for its 16th time, and we'll be recovering these again after today's flight with our recovery ship, Doug. Below the payload fairing, we have the second stage, which is the part of the rocket that will take our payload to its destination orbit today. The second stage will ignite its single Merlin vacuum engine, or MVAC for short, about 2.5 minutes into flight, and then will later relight for a second time before we deploy the satellite. Below the second stage, you can see the black inner stage, which is part of the first stage booster. At the bottom of the first stage, there are 9 Merlin engines that will get Falcon 9 off the ground and up to the thinner parts of the Earth's atmosphere. Shortly after liftoff, the first and second stages will separate from one another, then the second stage will continue to orbit, while the first stage will start making its way back down to Earth. The first stage is designed to be reflown with minimal refurbishment between flights. Today's booster is flying for its 20th time, and will be attempting to land on our drone ship named a Shortfall of Gravitas, which is currently stationed in the Atlantic Ocean. And lastly, the large truss structure you see next to the vehicle is the Transporter Erector, or TE. We use it to both roll the rocket out to the pad and to raise it to its vertical launch position. The TE also routes the vehicle's fluids, power, and telemetry umbilicals from the ground systems to the rocket and satellite until Falcon 9 transitions to internal power. In callouts over the nets, you may hear it referred to as a strong back from the launch team. At liftoff, the TE will retract in order to clear the way for Falcon 9's ascent. At T-minus 7 minutes and 3 seconds from liftoff, the countdown continues to go smoothly. And while we wait, let's learn a little bit more about the satellite we're taking to orbit today. Buenas, nos volvemos a encontrar en esta ocasión con otro lanzamiento de SpaceX y la misión Thuraya 4. Thuraya 4 es parte de un programa de transformación para construir un ecosistema nuevo e integral mediante la actualización de los 3 segmentos, a saber, espacio, tierra, productos y soluciones. Las velocidades de datos más altas en la industria de banda L. Huella satelital ampliada y completa. Tecnología avanzada que aporta valor añadido. Diseño innovador. Plataforma versátil para futuras aplicaciones. Fiabilidad inigualable. Thuraya 4 es un sistema de telecomunicaciones móviles de próxima generación que impulsará el avance continuo del negocio de banda L de Thuraya en África, Europa, Asia Central y Medio Oriente. Aumentará la cobertura y la capacidad, al tiempo que ofrecerá mejores capacidades y flexibilidad para permitir soluciones de movilidad de próxima generación para todos los segmentos de clientes, incluidos defensa, gobierno y empresas. Además de reforzar el liderazgo de Thuraya en el mercado de voz MSS, el nuevo sistema impulsará el crecimiento de la compañía en muchas líneas de productos estratégicos, como soluciones marítimas, de IoT y de datos, ofreciendo un amplio espectro de capacidades de rendimiento y las velocidades más altas disponibles en el mercado. Thuraya 4 se basa en la plataforma eléctrica de última generación Airbus Eurostar Neo, que proporciona una combinación superior de confiabilidad, flexibilidad y eficiencia. Se compone de una gran antena de banda L de 12 metros y una carga útil con procesamiento integrado, lo que facilita una flexibilidad de enrutamiento avanzada de hasta 3200 canales con asignación de potencia dinámica en una gran cantidad de haces puntuales. Yasat es una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Valores de Abu Dhabi y es subsidiaria de Mubadala Investment Company, que ofrece servicios satelitales multimisión en más de 150 países de Europa, Medio Oriente, África, Sudamérica, Asia y Australasia. Space42 es una nueva empresa SpaceTech impulsada por IA con sede en los Emiratos Árabes Unidos con un alcance global, que integra comunicaciones por satélite, análisis geoespaciales y capacidades de inteligencia artificial. Space42 avanza en las estrategias espaciales y de IA de los Emiratos Árabes Unidos y será un activo estratégico en la diversificación de la economía de la nación.
Peng Xiao, director ejecutivo del grupo G42, hizo sonar la campana de apertura del mercado ADX para celebrar este importante hito. Space42 cotizará en ADX bajo el símbolo Space42. Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, 1 de octubre de 2024, Space42, NADX. Space42 hizo su debut comercial en la Bolsa de Valores de Abu Dhabi, NADX, hoy tras la exitosa finalización de la fusión de Bayanat, un proveedor líder de soluciones geoespaciales impulsadas por IA, y al Satellite Communications Company PJSC, YASAT, el proveedor insignia de soluciones satelitales de los Emiratos Árabes Unidos. Space42 es la nueva empresa SpaceX impulsada por IA de los Emiratos Árabes Unidos con un alcance global. La integración de los análisis geoespaciales avanzados de Bayanat y las comunicaciones satelitales líderes de YASAT con capacidades de IA permite a Space42 abordar las necesidades en rápida evolución de la industria global de SpaceTech. Las capacidades combinadas brindan soluciones avanzadas de inteligencia empresarial a gobiernos, empresas y comunidades. Liderada por Karim Michel Sabek como director general, Space42 comprende dos unidades de negocios, YASAT Space Services y Bayanat Smart Solutions. La unidad YASAT Space Services, dirigida por el CEO de YASAT, Ali Al-Heshimi, se centra en las operaciones satelitales upstream para soluciones satelitales fijas y móviles. La unidad Bayanat Smart Solutions, dirigida por el director general de Bayanat, Hassan Al-Hosani, integra la adquisición y el procesamiento de datos geoespaciales con una plataforma de inteligencia múltiple impulsada por IA, GIQ. Al operar como una empresa integrada, la experiencia de cada unidad ayuda en la toma de decisiones, mejora el conocimiento de la situación y mejora la eficiencia operativa. El equipo ejecutivo también incluye a Andrew Cole como director financiero. Karim Michel Sabe, director general de Space42, comentó, Space42 transforma la industria de SpaceTech al optimizar las fortalezas y la escala complementarias de Bayanat y YASAT. Refleja el enfoque proactivo del OSO para integrar la IA y la tecnología espacial para identificar soluciones que impacten positivamente a las comunidades. En la intersección del espacio y la IA, Space42 aprovecha productos y servicios innovadores, confiables y rentables que satisfacen las demandas en expansión de nuestra creciente base de clientes. Abdul Salem Al-Noaimi, director ejecutivo del grupo Abu Dhabi Securities Exchange, ADX, afirmó, la innovación es un factor clave del progreso y el desarrollo sostenible. La fusión de dos entidades líderes para crear Space42, que ahora cotiza en ADX, representa un hito importante no solo para los Emiratos Árabes Unidos, sino también para los sectores de la tecnología espacial y la inteligencia artificial a nivel mundial. Esta cotización pública brinda nuevas oportunidades de inversión y un potencial de crecimiento significativo que impulsará las ambiciones espaciales de Abu Dhabi, al mismo tiempo, contribuirá a la estrategia económica más amplia de la nación. Damos una cálida bienvenida a Space42 como el miembro más nuevo de la familia ADX y seguimos comprometidos a apoyar a todos nuestros emisores cotizados en su crecimiento y desarrollo. Hassan Al-Hosani, director ejecutivo de Bayanat Smart Solutions, dijo, Space42 marca un momento transformador en el panorama de SpaceTech, uniendo a Bayanat y YASAT para forjar una nueva frontera en innovación. Al combinar a la perfección el enfoque visionario del OSO hacia la IA y la tecnología espacial, estamos preparados para revelar soluciones que no solo satisfacen, sino que superan, las necesidades cambiantes de la industria en todo el mundo. En la encrucijada de la tecnología y la exploración, Space42 se dedica a ser pionero en avances que inspiran el progreso e impulsan un cambio positivo a escala global. Nuestra misión es aprovechar el poder del espacio y la IA para potenciar un futuro más brillante, reforzando el papel del OSO como faro de excelencia y liderazgo en la economía espacial global. Ahora continuemos con el lanzamiento. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff. Go Falcon, go Thuraya. Vehicle is pitching downrange. Inward chamber pressure is not wrong. Falcon9 has successfully lifted off from Slick 40 at Cape Canaveral Space Force Station in Florida. During ascent, we tilt the engines, or gimbal the engines, and that turns the rocket horizontally in what we call a gravity turn. We're still going up, but now we're also heading horizontally away from the launch pad. Moments ago, we throttled the engines down in preparation for max Q, or maximum aerodynamic pressure. This is a critical moment during flight because the combined stresses caused by Falcon 9 accelerating through the atmosphere and the ambient static pressure are at their greatest. Miko. Stage separation confirmed.
Making mission. Fairing separation confirmed. Nominal orbit insertion. Great callouts there. Second engine cutoff 1. And we are currently in landing burn. And waiting for Falcon9 to land on the drone. Landing leg deployed. Stage 1 landing confirmed. Este fue el 20º vuelo del cohete de primera etapa Falcon 9 que respalda esta misión, que anteriormente lanzó SpaceX42, o3-01-2025, misión 1 de Space, Amazonas 6, CRS 27, Bandwagon 1, XAT 20 y 13 misiones Starlink. Después de la separación de las etapas, la primera etapa aterrizó en la nave no tripulada Shortfall of Gravitas, estacionada en el Océano Atlántico. Si llegaste hasta acá te agradezco, espero que te haya gustado el lanzamiento, dale like, compartí y suscríbete así somos más en la comunidad y continúas informado. Te envío un abrazo y nos vemos en el próximo lanzamiento.